All right, Shalom. Before I continue with this lesson, I want to start off by giving all praises, honor, and glory unto Yahweh, by Hashem, Yahweh Shai, by Hashem, Rakakodash. Double honors to the apostles and elders, great millstone, and peace and blessings to the hopefully elect. I'm the brother lawyer. Come back with a quick lesson, and I teach you the great millstone national camp. And I got a video from this guy I watch called Patrick Lancaster, and we're at the it says 1449, 144. We're at that minute mark, and I'm gonna play some of this video, and we're gonna read what this Russian soldier is saying. And we're gonna get some scriptures to line up with the scriptures, but it's gonna go into World War III. The wickedness of Babylon, which Babylon the Great is America. He's going to talk about all that. You know, the beast, the woman that ride on the beast, which America is the woman and the beast is NATO EU, And so before I play this video, I claim Fair Use Act. Let me get it. Hold on. Yeah, Fair Use Act of 1976, or Copyright Act of 1976. Give me 1 second. So I'm using this for educational purposes. I'm not making any money from this. So yeah, Fair Use Act of 1976, or Copyright Act of 1976. So let's go right into it. It's kind of lengthy, but it's a lot of information. And I mean, it's spot on. Now, what the Russian soldier is wrong about is that, Magog, Russia is Magog, and they're not innocent too. All right, so let's go. Pay attention to what it's saying. And first, what it's saying right here, he was just asked, because you can go back, you find this video, you can go back, and he says that he believes the war is going to continue on past 2027. And then he says they're preparing for war. Europe, Germany is sharpening their knives. So just pay attention. Миллиарды евро, сотни миллиардов в ВПК Европы. И они не собираются останавливаться. Ну вот через день или два в этой неделе Трамп и Путин должны встретиться. Ну смотри, они же исповедуют политику «разделяй и властвуй». Он тут же хочет встретиться с Путиным, какие-то вопросы решать, а тут же говорит, что Россия геополитический противник, да, и мы вот тут на этом, там, в этой отрасли ухудшаем положение, в этой отрасли, ничего хорошего не будет. И война не закончится завтра, это точно. Пока мы им как следует по зубам не дадим, да, ничего не закончится. Ну, вы сказал Берлин, но я думал, это как половина шутка, да? Нет, это не шутка, это так и есть. Ну смотри, что начинается. Контингент в Прибалтике увеличивают. Контингент натовский в Прибалтике конкретно увеличили. Уже полтора года в районе Финляндии идут учения. Одно учение заканчивается, на второе начинается. 120-тысячная группировка НАТО там. Сейчас они хотят там запретить судоходство, начинают препятствовать проходу кораблей и просто пароходов мирно. И это пиратство. Они вынуждают, они конкретно провоцируют Россию. Но они сказали, они сделали это потому, что они думали, Россия хочет дальше. Чё смеяться? У России настолько огромные... Now this is where it's about to get real good. All right? Территории, которые надо осваивать. Нам не надо дальше. Мы самодостаточны.
Это же прекрасно все понимают. Но если не хочешь дальше, зачем Берлин? А потому что они иначе не успокоятся. А как ты их успокоишь? Что толку бить по Риге? В Риге кто сидят? Пешки? Куклы? And that's what Esau sets up is, you know, the bad guy, point the fingers, all the other bad guy, take over governments and put a puppet in. You know, for what? The money, the resources. You know, when you put a puppet in over a country, you know, the country becomes demonized. Not demonized in the fact like, you know, you speaking truth and then they say that, oh, you're lying, you're a terrorist. Not that type of demonized. I'm talking about how the rule of the people, it's a demonic rule of the people, i.e. democracy. All right. We will keep playing some of this video. В Финляндии кто сидит? Куклы? Пешки? Финляндия полностью переходит опять на этот, на военное положение практически. А ты в курсе, что там 67 километров от Выборга до Питера? 67 километров до второго города страны. Ну, ракета сколько пролетит, а этот дрон за сколько пролетит это расстояние? Вот и все. И они не собираются останавливаться. Сейчас тут видят, что мы наступаем на Западе. Что они начинают делать? Тыкаться в подбрюшье, да, за Кавказье начинают залазят. Сейчас провоцируют и настраивают этот Азербайджан, да, с Арменией. And they're talking about the war, you know, Azerbaijan, Armenia, you know, which the West has allies. I believe it's with, I don't know if it's Armenia and then Russia's with Azerbaijan, but it's either one, you know, and the West is playing a role in that. And what all this leads to is oppression. You know, when they take over a country, it leads to oppression. Look at what Ukraine is going through, and they're the same people as Russia, but they won't tell you that over here in the West. You know, so it really adds oppression to a people. You know, look over here in America. Look what's going on. Oppression. You know. So we're going to get some more of this video. We're going to get some scriptures. В Казахстане там риск большой, что там очень много там этих фондов. Где фонды заходят ихние, там, соросовские и так далее, везде начинается эта возня. Ближайшие, я так думаю, ближайшие лет 10 никакого спокойствия не будет. Все будет как мировая война, да? Велика. Фактически она уже идет. Единственное, ядерное оружие только не применяют. Yeah, he said nuclear weapons. He said nuclear weapons haven't been used, which that's eventually going to happen. So Revelation 11:14, it says the second woe is past, behold, the third woe cometh quickly. And now he said nuclear weapons haven't been used. They will be. Because it said in the book of Ezekiel, the Lord's going to put an evil thought into their mind. And that's going to be to use the ICBMs. Isaiah 13:5 says they come from a far country, from the end of heaven, even the Lord, the weapons of his indignation to destroy the whole land. Oh, how ye, for the day of the Lord is at hand, it shall come as a destruction from the Almighty. Therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt. And so these weapons are going to come from another country. That's why they call it intercontinental ballistic missiles. You know, ICBMs. In the top of the missile, you know, the warhead breaks off, you know, and they can't be stopped. So it is going to happen. Давай разберем все аспекты. Против России действует группа стран организованная, да, ну, то бишь НАТО. Конкретно действует
действуют. Войну ведут, ну, против нас войну ведут, ведут, да. Ихние фактически управленческие все структуры задействованы и так далее, потому что хохлы сами руководят такими операциями, разведка, космическая разведка, эти разведывательные дроны большие и разведывательные самолеты, постоянно облеты, и после них, ну, после того, как они летают, там начинаются обстрелы, там, и дронами, ракетами и так далее. То есть идет это дело? Идет. Значит, переходим к другому аспекту. Против наших финансовых активов война развязана? Развязана. 300 миллиардов просто взяли и арестовали, да? Хотя до этого... What many don't understand is that, you know, these Edomites, 'cause that's who, you know, the Russians, American, NATO, EU, you know, but of course you got Israelites that are scattered among them that look like, you know, Edomites. They're against each other. Just like when the Northern Kingdom and Southern Kingdom of the nation of Israel, so-called blacks, Latinos, Native Americans, and Spanish, when we was all against each other, you know, we fell as a people. Well, what's getting ready to happen to them? Matthew 12:26, and if Satan casts out Satan, he is divided against himself. How shall then his kingdom stand? So neither one of their rulerships is going to stand, starting with America, because they're going to, those ICBMs are going to destroy the whole land. Russia's going to get hit, other parts of the world going to get hit, but the ultimate destruction will be America, i.e. Babylon the Great, in the book of Revelation, or Revelations, all right? Let's keep reading or watching. Что говорили? Нет, частная собственность неприкосновенна. Это святая корова капитализма. Мы никогда на это не пойдем. Пошли? Пошли, невзирая ни на что. Значит, в этом аспекте тоже. Теперь промышленное производство, да? Специально ввели санкции, чтобы мы не могли дальше развиваться, да, чтобы у нас затормозить полностью развитие. You know, economic war, the sanctions stuff that they're implementing, that's an act of war. Война промышленного комплекса, просто развитие новых там разработок и так далее. Ведется эта работа с их стороны? Ведется. То есть теперь смотри дальше, что они делают. Настрой всех людей в Европе, они же подогревают. Да? То есть Россия враг, Россия враг, Россия враг. То есть, ну, если человеку 1000 раз сказать, что он свинья, он на 1001 он захрюкает. Да? То же самое происходит в Европе. Конкретно в голову вкладывают идеологему о том, что Россия враг, и то, что война неизбежна, и готовятся к этому. So he said, now they pushing the Europeans to hate Russia. Well, eventually, you know, the NATO nations are already against Babylon the Great, and all these different nations are beginning to hate the horse. So Revelation 17:6, and the 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore. 10 horns are the first few NATO states, or not NATO states, but you know, you had the Spaniards, the French, the British, Germania Major, Germania Minor, and so on and so forth. That was a part of, you know, the 10 horns, you know, and basically you got more member states today, and they're hating the whore, America, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh and burn her with fire. So even these other nations that got ICBMs, they're going to use them upon America. All right? Even our allies going to turn against her. Ну, Райан Металл, у него капитализация в 280 раз увеличилась. Не на, а в 280 раз увеличилась капитализация. Это о чем говорит? О том, что какие-то группы лиц, которые держат мировые активы, вкладывают огромные деньги в это. Yeah. And he's talking about the elite, the international bankers, because their whole goal with this is their NWO, their enterprise,
which the Most High is going to destroy. The MOTB, the Mark of the Beast, World War III, Job 5 and 12, he disappointed the devices of the crafty so that their hands cannot perform their enterprise, which is their NWO, and it's not going to work. Деньги даже с тобой не можно, так, прикинуть только можем. Реально сколько там вкладывается, мы с тобой даже не знаем. То есть группа лиц на всей этой теме зарабатывает деньги. В то время, когда в Европе, в Америке идет стагнация экономики. Стагнация идет, они во время кризиса получают суперприбыль. Теперь получается четвертый аспект коммуникации, да, то есть мировая логистика. Нас отовсюду отжимают, запрещают заходить в порты, вычеркивают из списков, там страховки не дают и так далее. То есть, группа, опять же, стран, да, объединилась против нас и прерывает на логистику. Если это не Третья мировая война, тогда это что? See, so they have an idea that this is World War III. It's just a beginning stage. Скажите мне. Мы просто представляли, что Третья мировая война, она будет такая же, как Вторая мировая, там 1000 километров окопов, передовая и так далее. Война идет. Она объявлена нам давно. Да. На самом деле там Путин столько раз предлагал им всякие варианты, да, и там мириться и так далее, там вступить в НАТО. Никто не собирался этого делать. Всем нужна наша территория. Во-первых, это логистика сразу другая у них будет, да. А во-вторых, это, запасы там. Yeah. So the natural resources, like how you said, Micah 2:2, it says, and they covered fields and take them by violence and houses. And they cover fields and take them by violence in houses and take them away. So they oppress a man in his heritage, or they oppress a man in his house, even a man in his heritage, and starting with the Israelites. That's what they've done to the nation of Israel. Coming over here to America, with Gad and Reuben, the so-called Seminole, and not Seminole, so-called Seminole, and the Cherokee, the Gadites, Gad and Reuben. And that's what they've done. And even other parts of Europe, you got the Etruscans, you had the Southern Kingdom that was ruling in Europe, so-called Negroes, ran them out. Now they're the British, they're the Spaniards, and so on and so forth. Because even in Spain, we ruled in Spain for a while before they began to come up into power. And that's where actually one of the first slave ports was at, is in Portugal, Spain. I believe Portugal, Spain. No, it's in Spain. And so today, you go into other countries and lands and take their resource and you oppress their heritage. That's what you do. Природных ископаемых там нескончаемые практически. Вот и все. Никто не собирается останавливаться, хотят уничтожить. Всем же очевидно, что отказались в пользу Америки, там, то есть газ покупали за $70, да, кубометр, теперь покупают там за 400. Это для чего делается? Полностью экономику Европы уничтожают, гражданскую экономику. Причем гражданскую, военная развивается. Да, то есть вкладывают деньги. Для чего ты вкладываешь деньги в военное, если ты не собираешься воевать? Что-то где-то, да. Война идет, Третья мировая война, она сейчас идет, и мы в ней участвуем. Мы, да, там люди заблуждались, думали, что там Третья мировая, это когда все страны объявят войну. Нет, они не объявляют войну, они ее ведут. Yep.
And ultimately, it's going to brew up to where the world will physically see their armies being involved in Armageddon. And also, to the Lord is gathering them. And I'm probably going to close out. Joel 3. That's just 2 or 3. Yeah, 2. It says, I will gather all nations and bring them down to the valley of, it says, Jehoshaphat, Yehoshaphat, and will plead with them for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations and parted my land. So that's what they've done. And who have parted the land? The Edomites. They're in the land of Israel today. So this war that's happening, the Lord is causing it for his people Israel. Это же удобно. Да, до конца там, откровенно не нападать, а постоянно пытаться сзади воткнуть нож в спину, да, и горло перерезать тихонечко, пока никто не видит. Это же происходит. Итак, мы перечислили все аспекты, начиная там от разработок научно-технических, заканчивая просто логистикой. Нам все перекрывают. Если это не война, тогда это что? Скажите мне. И как их остановить? Я лично считаю, поможет только флаг над Рейхстагом. Другой какой вариант? Да, можно бросить там ядерные бомбы, закидать Европу, да. Это кто возьмет на себя такую ответственность? У нас-то цивилизация гуманистическая, не как там у Америки, у Европы. У них чисто материальная цивилизация, да, основана чисто на материальных принципах. То есть идеологема, какие-то моральные принципы, они ничего не значат, главное материально. То есть, если ты кого-то обманул, ты красавчик. Да. На доверие, если там, мы с тобой близко сошлись, ты мне поверил, я тебя обманул, я красавчик. Это идеология таких ущербных людей. И самое главное, там, ты посмотри, кто руководит всеми странами. Ущербные, недалекие люди. А почему они там оказались? Специально их продвинули туда, чтобы было удобно управлять этими странами. Это же очевидно, просто неужели это никто не видит? Я это вижу. Это прям явно все. Вот и все. Третья мировая идет. У нас вариант какой? У нас вариант один только. Флаг над Рейхстагом поднять. Или бросить туда, орешник, да, с большим зарядом ядерным. Тут вот ни больше, ни меньше. А Трамп, он прекрасно все понимает, и он делает все по-своему. Это никакой не миротворец. Он конкретно всю промышленность вытаскивает в Америку, да. У нас Первая мировая война почему началась? Потому что на тот момент в Америке начался кризис. Да. Опять прилет. Вторая мировая война когда началась? Когда Великая депрессия настолько измотала Америку, они ничего сделать не могли. И когда Великая депрессия закончилась? Когда? Когда началась война, да. И Америка выполняла заказы обоих сторон. Все прекрасно знают, что через третьи стороны, через Бразилию торговала и с Гитлером, и с нами. И нам никто не помогал. Ленд-лиз – это не помощь. Что такое ленд-лиз? Это когда представитель Америки, находясь на пирсе, да, считает, сколько стоит судно, считает, сколько все в него положили, да, там, 3 танка, 5 самолетов, там, 200 тысяч патронов. Наш представитель расписывался, пароход отходил от стенки, это считалось наше, даже если он не доходил ни до Мурманска, ни до Архангельска, мы за это платили золотом. Не деньгами, не услугами, золотом. Америка конкретно нажилась на войне. Конкретно. And so, you want to
make a video from the rest of that he was saying, because there's many scriptures on, what he was saying. By all means, you go ahead. So Lord will, this was edifying, giving all praises, honor, and glory unto Yahweh, by Hashem, Yahushua, by Hashem, Kakodash. Shalom.